ليه كم هي سنة؟ قرينا شو دلال جمال سليم. نعم. وين هاي؟ أي مقعد؟ شوف بدك تشوف المقعد موجود ناس فيه. نفس تقدري غايبين انت؟ لا هي دلال هي ليالي محمد. طيب هلا امبارح شوف احنا كيف درسناكم؟ شو قلنا؟ قلنا إن المشكلة ممكن تكون وين؟ ممكن تكون في الايرويز فيصير في عندي increased airway resistance. ممكن تكون في البالون itself إنه non inflatable balloon يعني يسموها احنا decrease compliance أو increase collapsing forces. هلا وين ممكن تكون المشكلة؟ احنا هيك ماشيين، شوفوا احنا مشينا من برا للايرويز لللنج. وين بدنا نمشي هلا؟ وين؟ علي صوتك؟ جوا اكثر. عليتي ولا بطيتي هسه؟ عليتي؟ طب بطي شوي كذا انا كثير عارف. طرشتيني. ما يحكي. هلا لا بدنا نروح على الممبرين. شو اسمك؟ بشاير. والله ما شاء الله عليك. اسم على مسمى. هلا وين بدنا نروح على الممبرين. قبل ما نوصل للبلاد. We have to cross the membrane. The membrane is composed of 6 layers. شو سمينا هذا الممبرين؟ سميناه respiratory membrane. Respiratory membrane is composed of how many layers? 6. That's 6 layers اللي هم surfactants from inside. يلا يا شباب ثلاث. تمام؟ الممبرينز هذول الستة حكينا عنهم مش هيك المرة الماضية؟ قلنا 6 layers اللي هم surfactant, epithelium, basement membrane, interstitium, basement membrane, endothelium. هذول كلهم قديش الثيكنس تبعهم هون؟ قديش مكتوب؟ مش واضح كله واضح. 0.2 micrometer يعني very thin. احنا شو قلنا؟ قلنا الاكسجين can cross freely. And oxygen is not normally diffusion limited. شو معنى it's not diffusion limited؟ شو معناها it's not diffusion limited؟ شو معنى الاكسجين is not diffusion limited؟ راح يجيك سؤال بالامتحان تصير تخبط على راسك ما انت. بالاخير. Can go across the membrane like the membrane doesn't exist. والله it's okay. يعني جواب is okay بس يعني مش هيك. يعني مكتوب is not. طب شو معنى diffusion limited؟ يعني انه availability of oxygen is limited by the problem in diffusion. يعني it cannot diffuse. افرض عندك molecule cannot diffuse. Why it is not here? Because diffusion limited. Oxygen normally is not diffusion limited, it can cross freely.
فمعناته اذا عندك هايبوكسيا يعني او عندك هايبوكسيميا، شو معنى كلمه هايبوكسيميا؟ هايبوكسيميا يعني نقص اكسجين الدم. Hypoxygemia. Hypoxemia. Most probably it's not due to diffusion problem. It's something else. However, everything has limit. فإحنا بنفكر كما يلي. هلا بدنا ناخذ على الممبرين. أنا أول شيء حكيت برا قديش فيه أكسجين. بعدين حكينا على الإيرويز. بعدين حكينا على اللنج. هلا بدنا نحكي على الممبرين. بعدين نحكي على الدم. هيك نمشي. احنا ماشيين زي ما هو ماشي الاكسجين، المولكيول كيف ماشي احنا ماشيين وراه لاحقينه. طلعوا. فرجوا. شوفوا شو بدي ارسم لكم. قولوا لي قديش الاكسجين هون VO2 هون قلنا A كابيتال سبسكريبت يعني الفيولر. VO2 100 هون. قديش VO2 برا؟ قديش ال VO2 بالاناتوميك ديد سبيس؟ تتذكروا هاي الارقام؟ مش هيك حكيناها اول محاضره؟ VO2 هون 160 21 مش حاضره، حاضره اول محاضره؟ مش قلنا 21% ضرب ال 760 يساوي 160. بعدين قلنا هون في غاز اضيف اللي هو بخار الماء 47 فصفى 760 ناقص 47 هو البي اتش 2 او صار 713. هلا 21% من ال 713 تصير 150. هاي هون تصير 100 لأن الأكسجين is continuously taken by the blood. فإتس أوكي؟ تمام هيك؟ يلا قولوا لي كمان مرة. قديش ال VO2 alveolar؟ 100. يعني هون بوصل 100. هاي هيك. طيب هلا الدم انا راح ارسم لكم هالرسمه شيء بسيط راح اقول لكم هاي لنج صح ولا لا؟ وهاي قلب. هذا 4 حجرات 4 chambers. القلب بضخ من الرايت فنتريكل هون بالبلمونري ارتري تمام؟ بيجيب الدم على البلمونري كابيلاريز تمام؟ هاي كابيلاريز. بعدين الكابيلاريز بتكون صارت حمراء يعني فيها اكسجين ترجع بالمونري فينز وين؟ على الليفت اتريوم. الليفت اتريوم بينزلوا على وين؟ على الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل بيطلعوا في الارتريز وبعدين الارتريز بتجيبوا على الكابيلاريز والكابيلاريز فين وبنرجع لهون. اذا هذا الدم هذا ازرق اللي راجع لهون. شو يعني ازرق؟ يعني لو اكسجين. اذا هون الدم اللي ماشي هون بالبلمونري ارتري هذا ارتري بيكون فيه لو اكسجين. الدم اللي ماشي هون بالبلمونري فينز هاي اكسجين احمر هذا ازرق. هذا رايت سايد اوف ذا هارت هذا ليفت سايد. تمام هيك؟ فيها مشكله هاي؟ معلش انا بعرف انكم شاطرين بس خليني اشوف هالرسمه. تفرج هون الرسمه هاي الرسمه هاي القلب. القلب قسمناه قسمين، قسم يمين ازرق وقسم شمال احمر. الازرق بضخ الدم بيجيبوا عند اللنج. اللنج بتاخذ الاكسجين بترجعه على الليفت. الليفت بتضخه بالارتريز. الارتريز بتجيبه على الكابيلاريز بريفرال كابيلاريز يعني مش سيستميك كابيلاريز مش بولمونري كابيلاريز هون. والخلايا بتاخذ الاكسجين فبترجعه ازرق. بفوت عليها احمر بيطلع ازرق. تمام هيك؟ هلا احنا نحكي الوان. هلا بصير نحكي ارقام. تمام هيك؟ مفهوم؟ انا رح احكي هون. شو هو هذا هون من هون لهون؟ كابيلاري، بولمونري كابيلاري. إذا هلا رح ارسم هيك. رح ارسم الفيولس. رح ارسم كابيلاري، هاي كابيلاري من هون فتنا من هون طلعنا. من هون فتنا
من هون طلعنا وهاي هيك طلعنا وهاي هيك فتنا. تمام هيك؟ هلا هون البي او 2 هون 100. البي او 2 هون 40. الأول ما ندخل 40. بصير هون 50 وهون 60 وهون 70 وهون 80 وهون 90 وهون 100 وهون 100 وهون 100 لأنه 100 هذا. إذا هلا هاي الأرقام مهمة، هاي الأرقام، بس مين بيقدر يناقشني فيها شوي؟ إنه أنا شو رسمت؟ شو حطيت على هالرسمة هاي؟ شو حطيت؟ يعني واحد يشرح لي شو موجود على اللوح. أول شيء بدي نصايح تكون البريشر أقل من البريشر تاع الفيبر، بالنسبة للأكسجين اللي على الفيبر أو اللانكس الكابيلاريز تنجح الفين، بعدين بضل يزيد ليوصل البريشر لما بصير يساوي البريشر تاع الفيبر بفضل ينشف الأكسجين كمان، بعدين خلص يرجع أنا اللي حكيته صحيح، بس أنا بدي هلا to look deep للي محطوط هون. to look deep 1 inch below the surface. يعني بدي شيء زيادة. في ليميت للاكسجينيشن كباسيتي. مقبول. اوكي. غير هيك. انت برايكم احنا استعملنا كل الريسبيراتوري ميمبرين، يعني الريسبيراتوري ميمبرين من اولها لاخرها استعملناه كله؟ ولا استعملنا ثلثه بس؟ ثلثين ما استعملتهم صح؟ ما صار فيهم اكسشينج. معناته انا كاني بحكي لو جبت ثلثين الرئه وكبيتهم برا، انا ستيل راح يضل يوصل عندي 100. As if I am saying I have too much lung. هيك كاني بحكي من الرسمي، هيك بحكي. هيك واضح من الرسمي. هلا السؤال اللي راح يطرح نفسه هو ما يلي. اللي بياخذ الاكسجين هو الهيموجلوبين. والهيموجلوبين جوا الار بي سي. اذا الار بي سي ماشيه وحامل الهيموجلوبين. الار بي سي ريد بلاد سيل يعني كريات دم حمراء. How much time it spent in the capillary؟ يعني من اول ما دخلت وطلعت قديش معها وقت؟ ليش انا بسال قديش معها وقت؟ لاني بدي اشوف راح تلحق تسوي oxygenation ولا مش راح تلحق؟ How much time the red blood cell spent in the pulmonary capillaries from the entrance to the exit? How much time؟ يعتقدوا أقل من ثانية مفروض. شو رأيكم غير هيك؟ وقت كثير. إيه؟ وقت كثير. كثير؟ بوينت 8 سكند. من وين جبت هاي بوينت 8؟ ليش بتضلك تجاوب تضحك يا ثنين؟ لك حالك ولا شو مالك؟ تعال جاي تعال انت اللي بتجاوب، ما زالك بتضلك تجاوب. تعال بقى عندي مشان تعال هون بسرعة، تحرك. اقعد هون على 151 انت. شوفوا spend time equals to cardiac cycle duration. شوفوا هاي مدة الدورة القلبية. تعال يا ابني تعال انت. cardiac cycle duration at rest is 0.8 seconds زي ما حكينا. بس during exercise شو بصير cardiac cycle duration؟ بتقل. يعني خلينا خلينا انا اورجيكم هلا. فرجوا. خلينا اكتب لكم هالكتابه هاي البسيطه. اشوف لما يكون الهارت ريت 75 قديش بتكون الكاردياك سايكل ديوريشن؟ احنا كيف بنقول 60 على 0.8 بيساوي 75. اذا هي 0.8.
اوكي؟ لما يكون 150 لما تلعب رياضه شو بتصير هاي؟ 0.4. لما يكون 300 0.2 هذا لانه 60 على 0.2 يساوي 300. 60 على 0.4 يساوي ماشي؟ طيب ليش انا عم بحكي هذا الحكي؟ ليش عم بعطيكم هاي الامثله؟ ليش كمان مره بسال how much time the red blood cell spend in the pulmonary capillaries? How much time? Equals to cardiac cycle duration. Cardiac cycle duration normally is 0.8 seconds. But during exercise, when heart rate increases tachycardia, it shrinks. Say 0.4, 0.3. Why do I care about this time? Because here, شو هي ما ضلش اجيهم بس احنا هون انتبهوا شو بدي ارسم هلا. انتبهوا علي ماذا سوف ارسم. سارسم الكابيلاري. الكابيلاري من هون فتنا ومن هون طلعنا صح؟ هاي خلينا نقول اتريست من هون فتنا زمن 000 طلعنا 0.8 سكند مظبوط بحكي هيك؟ هيك طلعنا هيك فتنا هيك طلعنا لما فتنا كان البي او 2 هاي البي او 2 في الكابيلاري 40 مظبوط؟ مش هيك حكيت؟ لكن صار 100 شوفوا امتى صار 100 يا دوبك 0.25 سكند وضلوا 100 طول المسافه الباقيه يعني انا ما استخدمت الا اول ثلث تقريبا. هلا اللي عنده هارت ريت 150 فهاي ما تصير 0.4 تصير هاي 0.4 مش 0.8 0.4 صح؟ معناته ال 0.25 بجوز تكون هون كزمن فبصير هذه الرسمه شكلها هيك. شو شفتوا من هاي الرسمه؟ during exercise. exercise يعني الهارت ريت يساوي قديش قلنا؟ يعني شو شفتوا بهالرسمه؟ شو شفتوا؟ ماذا رأيتم؟ ايش رأيت؟ لا واضحة شو؟ أنا شفت إنه قبل ما أطلع من الكابيلاري كان البي او 2 100. معناته أول جملة استفدتوها اليوم إنه during exercise البي او 2 بضله 100. لكن أنا راح أحكي إنه لما يصير الهارت ريت بوينت يعني يصير 300 وهذا يصير 0.2 ماشي الحال؟ معناته كيف بدها تصير الرسمة؟ لأن أنا قلت بدي 0.25 سكند صح؟ الرسمة راح تصير هيك. معناته ممكن أكون أنا وصلت لل 90 أو لل 80 ما وصلت لل 100. إذا أنا I don't have enough time for the full oxygenation of the blood. Is that clear? إذا هلا أنا انتبهوا علي انتبهوا شو بحكي انتبهوا شو بدي أقول. ايش the most common cause of death في العالم؟ coronary artery diseases اللي هي MI myocardial infarction. What is the most common cause of death in MI? In the first 2 hours. Ventricular fibrillation. Ventricular fib. عشان هيك كل مريض عنده MI بدك بسرعة توديه على المستشفى مشان إذا صار معه ventricular fibrillation نعمله DC shock يعني defibrillation. DC shock. Ventricular fibrillation سبب الموت. شو هو الفنتريكولار فيبريليشن؟ انه القلب بصير هيك يرج يعني بصير هارت ريت 300 و400. معناته انا لما يكون عندي كارديك اوتبوت يساوي
هارت ريت ضرب ستروك فوليوم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ مظبوط هذا اللي انا حطيته؟ مظبوط؟ مظبوط. هلا السؤال، مين يقول لي شو وظيفة القلب؟ كلمة واحدة، يلا معلش انا بضيع شوية وقت، ها؟ ejection. صح، ejection. In order to eject you must، يلا قولوا لي كملوا. You must. لا يعني انت صح تحكي كنت رايح بس لا. You must fill. فقد الشيء لا يعطي. You must fill. In order to fill, you must relax. You must have enough time for relaxation. يعني القلب شوفوا كيف القلب كيف، شوفوا ايدي القلب هيك بضخ بعدين هيك. إذا مدة السيستول 0.3 سكند، مدة الديستول 0.5. إذا أهم إنك تعرفي. أما هذا القلب شو عم يساوي؟ There is no enough time for diastole, there is no filling. فبالتالي هون لما يزيد الهارت ريت كثير، ستروك فوليوم بنزل تصير زيرو، أي شيء ضرب زيرو يساوي زيرو. إذا أنا عندي مشكلة من الهارت ريت يزيد، أول شيء ما في ستروك فوليوم، بس هلا بجد هلا فهمتوا شيء ثاني صار كمان، إنه حتى لو هالستروك فوليوم there is no enough time for oxygenation. لأنه أنا كمان بدي مينيموم تايم، قديش بدي مينيموم تايم؟ مينيموم 0.25. تمام؟ إذا هلا فهمتوا شو الهدف من الرسمة؟ إذا أنا أول جملة كأني بقول we do have too much lung reserve. احتياطي. And this reserve I'm going to use it during exercise. So during exercise I'm still in the safe side. I'm in good shape. Because even though the cardiac cycle shrink, it will not. طبعا أنا هلا أوكي. سؤال. معناته الهارت ريت مش لازم يطلع كثير صح؟ طيب شو هو الماكسيمم هارت ريت which you should not exceed؟ معلش هاي كلمات فنية اللي أنا بحكيه هلا بضلوا معك في راسك، بجوز أجيب لك إياها بالامتحان، يعني تقولوا ليش الريسبيراتوري؟ لأنه هاي هي مفاتيح الكارديو فاسكولار. شو الماكسيمم هارت ريت؟ 350 150 ايش؟ 280 300 205 شو اسمها قلت؟ احمد كان في سياره قديمه كثير يعني الستينات، كل ما كورب هيك بتزمر، فهذا احمد هيك كل ما يجاوب سؤال بضحك. والله اللي بضحك احسن من اللي بكشر، حياة الله. صح ولا لا؟ احلى شعب في العالم كله هو الشعب المصري. دائما مبتسم وبيعطيك اجوبه حلوه زي ما بدك وكلام مؤدب. بس هذا ما يسوي. شو هذا بتخبصوا تخبيص زي ما بتكون يعني ها؟ شو رايك انت؟ شو اسمك انت؟ هدى. هدى؟ هدى عيد. في equation على max heart rate depending on age. Yeah, you are right. مظبوط حكت. هدى، مش هدى؟ هدى. بتقصيها بالنص هيك كان بسرعة، هدى. يعني هدى، صح؟ اوكي هدى. هدى تقول شو تعريفه؟ ايش تعريفه؟ شوفوا احنا قلنا كمان مرة، شو قلنا؟ أن الفضيلة معناته هون شو بدي ارسم؟ شوفوا شو بدي ارسم؟ شو رسمت؟ احكوا لي هون شو رسمت أنا؟ خط أحمر. خط أحمر. مش بكل شيء بقول لك هذا خط أحمر، والله العرب ده خط أحمر ولا أزرق كله، بس شاطرين بالسواليف. شاطرين بالحكي. يعني هذا خط أحمر، هذا خط أحمر، وهذا خط أحمر ولا بطيء. الفيزيولوجي فيه خط أحمر. هذا خط أحمر you should not exceed. You should not exceed.
اذا هذا مره انا اسميه ماكسيموم هارت ريت. طبعا هون هارت ريت هذا الاكس اكسس، هون كاردياك اوتبوت. انت لا تفوت هاي المنطقه، هاي منطقه خطره حمراء، لانك اذا فت فيها انت now you are dealing with the descending portion of the curve, not ascending, descending. إذا you should not cross the maximum heart rate. إذا maximum heart rate by definition, it is the heart rate which you should not exceed. It is the heart rate at which beyond this point cardiac output decreases, goes down. لكن هو إذا هذا فهمنا شو معناه إحنا. إذا كل واحد فينا has his own maximum heart rate he should not exceed. فأنا بدي ألعب على البايسكل على الأرجوميتر وفي سكرين، والسكرين تعطيني الهارت ريت أو على التريدميل. الدكتور ينال حكى لنا إنه أنا I should not exceed the heart rate. اللي بيعرف الجواب ليش should not exceed the heart rate أنا بسامحه غياب. كنت زمان أعطي علامات بس طلع لنا ما بقدرش أعطي علامات، تبين لي يعني. بس سماح بالغياب بقدر، ما عاد عندي. هلا السؤال، لحظة معلش أنا بعرف إنه هذا كارديوفاسكولار بس كثير ضروري. يساوي الماكسيموم هارت ريت يساوي زي ما حكيت هدى، بدنا نحط المعادلة إنه هو يساوي ماكسيموم هارت ريت 220 ناقص الإيج ضرب 75% young adult non-athletes، 85% الأثليتس marathoners، 65% after the age of 60 or somebody who has like coronary artery disease، يعني عنده شوي some sort of ischemia اللي هو angina pectoris. فأنت لو حطيتوا 75% خلاص أنا سامحكم هدول. معناته انتوا 220 ناقص الايج 200 ضرب 75% يعني 150 بيت بير مينت. هذا ليش انا قلت بختلف من واحد لواحد، بس من واحد عمره 60 سنه 220 ناقص 60 شو بتصير؟ يساوي 100 ضرب قديش؟ بصراحه 65%. فاطلع هذا ضرب هذا يعني انتم بتحسبوها اشطر مني قديش؟ لا اذا شو 90 واحد اول 90 ثاني 90 اكيد هو بالمية. ها؟ 100 لا اكثر 130 125 130 والله عندكم بال 104 هاي شو ضربت ايش ليش؟ 104 اذا هذا 104 he should not exceed. تمام؟ فهمتوا كيف الوضع؟ اذا انا لما يزيد الهارت ريت عندي مش بس بيزيد الاستروبولين، مش بقلل الاستروبولين بس بيقلل الاكسجينيشن. هذا فهمتوها كرسمي. فبنيجي بنقول ما يلي، بنقول انه البي او 2 هون قديش؟ البي او 2 هون قديش؟ 100 وهون 150 وهون 160. طيب خلص هلا هيك البي او 2 هون قديش؟ وهون. طيب انت شو اسمك؟ ايه؟ دانا. ليش انتم كلكم اسماءكم حلوين؟ مين اللي مسميكم هالاسماء الحلوة؟ بتعرف اغنية فيروز يا بياع الاسامي؟ ولا بياع الخواتم هذه؟ طيب والله نسيت السؤال يا دانا. خلينا نتفرج. دانا معاها 40 دينار وانا معي 100 دينار. بعدين قاسمناهم بين بعض صار هي معها 100 وانا 100. مش هيك الرسمه بتحكي؟ مش هيك الرسمه بتحكي؟ ولا واحد فيكم قال له كيف يا دكتور فتنا 40 هون 100 طلعنا 100 ب100 صح ولا لا؟ مش هيك طلعنا؟ كان المفروض 70 70. منطق بيحكي هيك. طيب كيف يا دكتور سويت لي اياها هيك 100 100؟ وايش الراي عندكم والجواب؟
انت معك 100 وانا معي 40 وقسمناهم صار معك 100 وانا معي 100 يعني كيف هاي ظبطتها شو؟ مش تقسيم بقول لك عادي ايش؟ الفيوجن ما هو لازم تقسيم يعني كمان يعني تقسيم ايش ثاني؟ الفيوجن ما بيحل الفيوجن هذا الآلية كيف دخل الأكسجين. اول شيء احنا دائما بس هو بيحكي لك هو يعني احنا في على طول نفس ناخذ شهيد، طب افرض انك وقفت الشهيد. وهذا فريش وهذا فريش. افرض وقفت الشهيد. برضه بقول لك راح تضل almost 100 هذا فريشر يعني الالفيولار كثير اكبر من We are not talking about equal volumes. The volume of blood here 70 ml. Volume of air here 2200 ml. انت بتحكي هلا مضبوط انه كان هون 100 هون 40 بس انت زي ما تجيب برميل وتجيب فنجان، الفنجان فيه سكر ما فيه والبرميل فيه سكر وتخلطهم بعدين ترد توزعهم تطلع بالفنجان تقريبا زي ما نقص شيء يعني زي ما تحط القلم في البحر وتطلعه ما نقص شيء البحر. You are not talking about equal volume. This is very important. In addition to اللي حكاه بالضبط انه احنا still we keep inhaling ناخذ مش موقفين نفسنا. تمام، انا بس حبيت احكي هالكلمه مشان ما حدا فيكم يفكر فيها وتحيره ما يعرفش الجواب. اسمعوني شو في شيء بدي اياكم تفهموه. البي او 2 هون قديش؟ والبي او 2 هون قديش؟ طيب اسمعوني تفرجوا شو بدي ارسم لكم هلا شو بدي اكتب. بي او 2 الفيولار ناقص بي او 2 كابيلاري خلينا نحكي هيك pulmonary كابيلاري يساوي 0 طلع 100 ناقص 100 يساوي 0 يعني كابيلاري اذا بدكم احط ارتيريال معلش خلينا نحط ارتيريال يلا سيستميك ارتيريال ولو انه هذا شوي غلط. شو معنى هذا؟ معناته انه احنا البلد equilibrate with the alveoli and we face no problem with diffusion. Diffusion was not the limitation, was not limiting factor. This is very important. إذا أنا لو سألتكم how much is the PO2؟ إذا ال PO2 هون 90 شو تستنتجوا؟ إنه we have some sort of limitation. Maybe the membrane is very thick, يعني it's not 0.2 micrometer anymore. Maybe we have thickening of the membrane like fibrosis. Then high fibrosis مش بس عملت لي limitation في الانفليشن، عملت لي limitation في الديفيوجن. أو عندي pulmonary edema. شو معنى pulmonary edema؟ شو معنى pulmonary edema؟ شو معنى كلمة pulmonary edema؟ شوفوا مشان ما تلتخموا. اللنج سفنجة والسفنجة فيها مسامات والمسامات الفيولاي والسفنجة غطستها بالمي وطلعتها صار pulmonary edema. إذا صار في ووتر بالانترستيشيوم نسميها interstitial edema. إذا زادت راح تصير تفوت على الالفيولاي بصير alveolar edema كأن الالفيولار is second stage يعني يكون too much. بس أنا وين بيهمني الانترستيشيال edema؟ إنه صار الممبرين ثيك فصار ممكن يفوت الدم ويطلع وهو ما استفاد شيء. فهمتوا كيف؟ إذا صار عندي diffusion limited. إذا سؤال pulmonary edema is an example of diffusion limited disease. Fibrosis is another example of diffusion limited disease. Pneumonia التهاب. pneumonia. Tuberculosis التهاب TB يعني السل هذا most common disease of the lung. إذا تمام هيك؟ فهمتوا هلا ماشيين تمام. إذا نحن راح نفترض إنه 100. ال 100 هاي راح ترجع لوين تروح؟ للهارت للليفت اتريوم للليفت فنتريكل ويضخها مين يضخها؟ الليفت فنتريكل بالارتري. إذا البي او 2 يلا قولوا لي البي او 2 ارتيريا قديش؟
100. إذا أنا اسمعوني في شيء اسمه arterial blood gases، غازات الدم الشرياني التي تتمثل ب PO2 arterial 100 أو PCO2 arterial 40. هذول أهم شيء تحفظوهم. لو أخذت عينة، شوفوا هذا الارتري هون اسمه radial artery، تعرف أنا بحط إبرة هيك vertical، أخذ عينة مسكر لأن الارتري بصير ينزف، مسكر شيء 10 دقائق بعد ما بروح بحلل، المفروض ألاقي هدول الغازات. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ قولوا لي تمام ولا مش تمام؟ تمام. تمام. تسامحوا بغياب. او كمان بقدر يعني لا بجوز هيك مش مضبوط انه اعطيك اياه تعطيه لحدا، يعني لا هيك لا تبيعه. اذا بدكم تبيعوه قديش تبيعوا غياب؟ ها؟ للمستقبل، بدي اياه للمستقبل. PO2 الأطيبة جازز، إذا كان البي او 2 100 والبي سي او 2 40 normal. What is your conclusion؟ ويش الاستنتاج؟ ماذا تستنتج؟ إذا أنت عملت بلاد جازز، أقول لكم لحظة، ليش أصلا بعمل بلاد جازز أنا؟ لا، لأنه يكون عندي هايبوكسيا. عندي هايبوكسيا. أنا كيف بعرف إنه عندي هايبوكسيا؟ لأنه عنده ما في أكسجين، فالخلايا الميتوكوندريا ما في أكسجين، فبتضطر تحرق الجلوكوز حرق لا أكسجيني. فلما تحرقه بصير لاكتيك أسيد، فبصير عنده أسيدوزيس مثلا. وأخذ منه بلاد جازز، ABGs أعطيه جازز، وطلع الأرقام اللي على دول. What is your conclusion؟ أنت ممكن يكون مسمى بالسيانايد. ممكن تسمى بالسيانايد. يعني أنا بدي كلمة تسكر على كل شيء. ما في جاز اكسشينج بالارتريز، إذا ممكن المشكلة تكون بالارتريز قصدك أنت، يعني أوكي ماشي الحال ماشي. هيموجلوبين. مشكلة بالهيموجلوبين، والله هي مشكلة. إذا ما فيش هيموجلوبين. ليش كمان؟ بس كله ما عرفت مني الجواب الشافي. الجواب الشافي هو ما يلي. إنه هاي الهايبوكسيا تبعك سببها مش اللنج. It's not the lung. You exclude the lung. The lung is functioning normally. والدليل على ذلك إنه the lung makes the ABGs normal. أما if you still have hypoxia، عندك أنيميا، ما عندكش RBCs، عندك سبتسيميا، تسمم في الدم، جرام نيجاتيف بكتيريا، عندك ما فيش هيموجلوبين، عندك CO poisoning، CO كربون مونوكسيد، عندك سيانايد، عندك ايش ما بدك عندك، اتس اوكي، دور على شيء ثاني. but it is not that. والدليل على ذلك انه الاي بي جيز اذا انت لما تدور على الاي بي جيز تشوفها نورمال، انت خلي اللنج على جهه، دور لك على شيء ثاني. exactly. معلومه مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه جدا، مهمه جدا. تمام هيك؟ إذا هاي الارتري، هاي مشينا الارتري وين نودي؟ يلا بسرعة. يا ويلي. الواحد ما بيحس بالوقت معكم على فكرة. صح؟ تحسوا بالوقت معي انتم؟ استرجعوا غير هيك. هاي الارتري بي او 2 قديش؟ 100. بعدين في السيستميك كابيلاريز. في انترستيشن، في خلية. تعرفوا هاي الخلية، النهاية نوصل للخلية. بين الخلية والكابيلاري هناك مسافة اسمها انترستيشن. إذا البي او 2 اي فور انترستيشن بتساوي 40.
فبالتالي الاكسجين راح is going to diffuse من ال 100 لل 40 بحيث انه بس يطلع من الكابيلاري يصير 40 يعني يكون هون 100 90 80 70 40. قديش البي او 2 انترا سيلولار؟ هاتوا اشوف مين يقول لي انترا سيلولار داخل الخليه قديش؟ جوا الخليه ايش قد راح يكون؟ بي او 2 اقل من 40. والله ما داعي اني شاطره ولا مش داعي؟ لا اقل من 40 صح هيك حكت بس ما بدنا اكثر من هيك لانه مشان الاكسجين يفوت. تمام؟ اذا بي او 2 هلا برجع وين برجع؟ فينز. اذا بي او 2 فينز هي في يساوي 40. طبعا برجع اقل 40 بفوت على اللنج 40 بطلع 100. السي او 2 بسرعه هلا بما اني انا شرحت كثير على الاو 2 السي او 2 راح اشرحه بسرعه. البي سي او 2 هون 40. البي سي او 2 هون خلينا نفوت 45. بالتالي السي او 2 بطلع شو رايكم السي او 2 امتى بصير 40؟ هلا هون بصير 45 44 43 امتى بصير 40؟ بشاير لحظة بدي اسمع بشاير شو حكت؟ أول؟ والله مضبوط يا بشاير بس أنت قبل تعرف ليش؟ إنه السي او 2 باليوزابيلتي أحسن من فأول ثلث مقبول منك يا بشاير. أول ثلث إنهم نطلع من هون قديش بي سي او 2 نطلع؟ 40. فبنيجي السي او 2 اللي حكيت لكم عنها الارتيريال 40 معناته هون بي سي او 2 انترستيشن 45. بي سي او 2 انتراسيلولار قديش؟ اكثر من 45. فالسي او 2 بيطلع من هون للانترستيشن بفوت هون فبنرجع بي سي او 2 45. ضل محل واحد مهم نرجع 45 نرجع على زي الانترستيشن 45. ضل محل واحد راح اجيبه انا سؤال يعني سؤال انا والله ما بحب استعمل هاي الكلمه بس يعني مشان تدرسوا شو بدي اعمل ما كنت معكم شو راح اجيبه بالامتحان. بي او 2 الميكست اكسبايرد اير لما تعمل زفير شو وضع البي او 2 فيه وشو وضع البي سي او 2 في ميكست اكسبايرد اير؟ هاي اي اكسبايرد البعض معناته افريج ميكست يعني هيك اذا هاي عادة هيك متوسط الصف اكسبايرد اي اكسبايرد اي بار ميكست اكسبايرد فينوس في بار وين ميكست فينوس بيكون؟ ميكست فينوس من وين يعني هذا الميكست فينوس بدي اجيبه؟ ها؟ ايه؟ يعني تاخذ لما من هون ومن هون ومن هون؟ من وين؟ وين كلهم بصبوا؟ كلهم وين بصبوا؟ بالرايت اتريوم. إذا بتكون مور اكيوريت تاخذ من الرايت فنتريكل. وإذا بتكون 100% اكيوريت ما فيش فيها تاخذ من البولمونري ارتري. بس هذا وهذا وهذا اي واحد ماشي الحال. هذا اسمه ماكس فينوس. ليش؟ لانه انا بسوي هيك بلعب رياضه وين؟ بايدي اليمين. شو رايك بالبي او 2 بالفينوس؟ blood drained from my right arm. كيف بيكون البي او 2 40 ولا اقل ولا اكثر؟ اقل لانه عم تستخدمها. بينما البي او 2 من هون 40. فهلا هون they are mixed with 40 واخذ 40 they mixed in the right atrium. فاحنا بنحكي الرايت اتريوم اللي هو الميكست في ناس بناخذه 40 بس هو مش 40 في كل محل. اذا تاخذ على الرينال فين مش 40. الليفر الكاروتيد بوديز الكاروتيد بوديز البي سي او 2 او البي او 2 almost 100 فينوس. شوفوا كيف 100 يعني زي ما دخل زي ما
شفتوا؟ بس احنا لما نحكي 40 شو بكون نقصد؟ ميكس فينس فلاش. فانا لما احكي اكسبايرد اير، اكسبايرد اير اسمعوا، اول ما طلع الهواء طالع من الايرويز، بعديها بيطلع من الايرويز ومن اللنج، اخر جزء بيطلع من اللنج. فانا ما بدي لا الاول ولا الاخر ولا اللي بالنص، بدي الميكس. يعني حطيناهم بعلبه هيك وخضيناهم هيك الهواء، قلنا ناخذ عين. فهمتوا كيف؟ هذا بدكم تدرسوه. ليش انا بهمني؟ لما يصير عندي بي سي ار، شو يصير؟ بي سي ار، شو البي سي ار؟ شو البي سي ار؟ pulmonary cardiac resuscitation، والله مضبوط، بزياره فكرت تكنيك هاي بسويها. شو بنعطي الواحد؟ انا عم بدفق فيه ماي اكسبايرد اير، صح؟ لا اي سي بي ار، عشان هيك انا ذكرت كارديو pulmonary resuscitation، مش بي سي ار. بي سي ار اللي هي تبعت البايوكيمستري، سي بي ار. انا شو بعطيه؟ ماي اكسبايرد اير. طب انت بتعطيه اكسجين ولا ما عم تعطيه؟ بكتبوا قديش؟ بتحسبوها، تحسبوها، يلا باي باي.